హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం మన సెల్ఫీతో ఒక 3D బొమ్మని క్రియేట్ చేసి దానికి యానిమేట్ చేసి ఎలా మంచి వీడియోస్ తీయొచ్చో చూద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. ఫ్రెండ్స్, నాదో చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా లేదా నేను పెట్టే వీడియో అప్డేట్స్ ముందుగా మీకు రావాలన్నా కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీనికోసం ముందుగా ప్లేస్టోర్లో టాడా టైమ్ అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మన సెల్ఫీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సెల్ఫీ ఆధారంగా ఈ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే మన పోలికలతో ఉన్న ఒక 3D బొమ్మని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ 3D బొమ్మని మన ఇష్టం వచ్చిన విధంగా హెయిర్ స్టైల్ కానీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ మార్చుకోవచ్చు. ఈ యాప్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన డిఫాల్ట్ యానిమేటెడ్ యాక్షన్స్ని అప్లై చేసి మంచి యానిమేటెడ్ వీడియోస్ తీయొచ్చు. ఈ యాప్ పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్. Tada! Wishing you a happy Diwali! Surprise! I got you this present! Don't like it? Well, how about this one? Still no? Well, how about this one? Or this one? Or this one? There's plenty more where these came from! Happy Mother's Day, Mom! You are the best! Happy Mother's Day, Mom! Happy birthday! Toot, 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 toot. Happy birthday, happy birthday! Hey, slow down! I'm trying to give you my Valentine's Day present. Don't run away. Oh my gosh, a giant teddy bear! I've always wanted one of these. Oh, it's so cool and